First, right angle between 3 and 4. And second, right angle between 3 and 4. Unahin natin itong first. Para masabi na yung minute hand at hour hand ay right angle sa isa't isa, dapat yung interval nilang dalawa ay 15 minutes. So magbibilang po tayo. Kaya nga lang, counterclockwise. Magmula po rito, 5, 10, and 15. Ibig po sabihin, 90 degrees po silang dalawa. So dito, ang kailangan na lang nating hanapin yung overall minutes. Tawagin natin po siyang X. Para ma-determine natin yung overall minutes na yun, susukatin natin siya magmula po dito sa reference point hanggang sa minute hand. Ito po yung minute hand. I-stand natin. So magmula rin sa reference point hanggang dito. So yan po yung value ng X. Kung inyo pong mapapansin, yun din po yung value ng X over 12. O ito yung number of minute doon sa isang part ng clock. So ibig sabihin, pag ganyan, i-equate lang natin silang dalawa. X is equals to X over 12. Therefore, X minus X over 12 is equivalent to 0. Therefore, mangyayari ay magiging 11X over 12 is equals to 0. And since yung right side ay 0 na, therefore yung X is equivalent to 0. Minute. So, pagka ganito po ang sinasabi between 3 and 4, ibig po sabihin kung 0 minute na, so hindi naman madadagdagan yung 3. Therefore, mangyayari po na ang final answer po natin ay 0.3 AM and PM. Punta po tayo sa kabila. Again, yung hour hand nasa pagitan ng 3 and 4. So, para masabi na yung minute hand at saka hour hand ay right angle sa isa't isa, dapat yung distance nilang dalawa ay 15 minutes. So, kung dito, nagbilang tayo 15 minutes counterclockwise, dito naman magbibilang tayo clockwise. Simulan natin ang 15 minutes. 5, 10, and 15, which is exactly correct. Therefore, yung angle nilang dalawa ay 90 degrees. So, para makuha natin yung yung number of minute ng buong clock, susukatin natin magmula sa reference point hanggang dito sa minute hand. Yun ang X. So, to determine the value of X is equivalent to, titingnan lang po natin yung clock. So, magmula rito hanggang 6 ay 30. Plus, dadagdag natin yung X over 12. Therefore, yung X over 12, lilipat natin sa left side from right side. Magiging 11X over 12, which equals to 30. Next is cross multiplication. Therefore, 11X is equals to 12 times 30 equals to 360. So, to get the value of X, we have to divide both sides by 11. Therefore, X is equivalent to 32.72 minutes. So, ang final answer po natin ay since between 3 and 4, second right angle, therefore 0.3 and 32, this is 32 72. Okay, 32.72 minute. Pasensya na po, medyo naduduling ako pag dito. Para malipat po natin sa form na hour, minute, and seconds, ang gagawin natin yung decimal part, multiply natin ng 60. 0.72 times 60 is equals to 43
0.63 seconds. Therefore, yung final answer natin ay 03:32 minutes 43 seconds. AM and PM. So, mamaya po, sagutin natin yung between 4 and 5. Pero, lambing lang po sana na huwag niyo pong kalimutan din na mag-subscribe po sa aking channel. Salamat po. Thank you.